Umva man, uziko hari ahantu nagiye muri papeteri gusaba service ngasanga hari abantu benshi nta nuri kubafasha. Abyihore, baraduciye amazi nka tutari tubashyiriye amafaranga yacu da. Umva we, uziko hari naho nagiye gusaba service muri papeteri bakamfata nabi bakanama n'ibintu bidasomeka. Kabone niyo waba utarwaye amaso ntiwabisoma. Ndakurahiye kuko biba bisa nk'umukara. Wahora n'iki ko ngewe nagiye bakambwira nabi hafi yo kunuka. Hari numvise atari njye nyine bibayeho gusa kuko hari n'abandi benshi barimo bijujutira service bahaba. Ese nibyo byabagaho? Ntikomeza guhangayika kuko papeteri centrale yaciye ukubiri n'ibyo byose. Papeteri centrale ikorera muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ikaba iherereye muri Batima hafi ya Translation Room, hejuru ya ATM ya Populaire, hagati ya class y'121 na lab ya statistique. Dufasha abanyeshuri n'abakozi muri kaminuza tubaha service zikurikira: printing black and white, colored printing ndetse na binding. Papeteri centrale kandi bafasha gutunganya internship report ndetse na memory, copying, scanning, designing, photo express, certificate ndetse na flyers. 4G internet inafasha n'abanyeshuri muri build update. Akarusho nuko papeteri centrale ikorana computer maintenance, arizo window update, windows activation, laptop and desktop formatting n'ibindi byinshi. Tunabafite ibikoresho by'ishuri harimo amakayi, amakaramu n'ibindi umunyeshuri akenera. Kuri papeteri centrale tubafite na service zo kohereza, kubitsa no kubikuza amafaranga kuri simukadi zose. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0783 16 1089 cyangwa 0725 1089. Papeteri centrale, service zacu zirivugira. Murakaza neza ku isi ya computer. Ahangaha niho tugiye kubigisha computer. Twabanje twabigisha imwe muri parts of keyboard. Dukomerezaho Microsoft Word. Ngo tugiye gukurikizaho Microsoft Excel. Icyo dushaka nuko mwese mwamenya computer nkuko bigomba kuba byakabaye, nkuko bigomba. Dore ko muri iminsi akazi tangiye tubasobanurira izi ribbons ziri hano muri Microsoft Excel. Twayibasobanuriye, ngubu none tugiye gutangira kubikoresha. Ahangaha tugiye gutangira ukuntu wa creating a table. Warangiza ugashyiraho imibare. Iyo mibare ikabiri auto respectively. Hari imibare ikurikiranya ariko biri automatic, apana kwandika ngo 1 2 3 4 5 oya. Suppose ufite document ifite imibare kugera ku gihumbi ushobora kwibeshya uri kuyandika uhera 1 2 3 4. Aho tugiye kwereka uburyo ki wa creating table, warangiza ukayigira ugashyiramo imibare, iyo mibare ikagenda kurikiranya automatically. Twagiye iyi ni table. Suppose dukoze table ura selectinga. Mu gukora table ukora selection. Hari abantu bibeshya ngo utu turinye twa grid line ziba zirimo muri sheet ntabwo ari table. Dear friends, nimukazajya mubyitiranya, iyi ntabwo ari table. Nanjye ngitangira kwiga nagira ngo iyi ni table ariko naje gusanga atari table. Namwe rero njye mumenya ko iyi atari table. Twagiye rero ura selectinga number of cells ushaka ukurikije grid line zirimo hano, then after uze kuri table, uze hano handitse ngo border. Kuri font arakajambo kakanditse ngo bottom border, urahitamo border, ujye kuri all, akajambo all borders, then uklike. Mara uklikeho urabona ko aha tandukanye, yes, total difference. Hari imirongo y'umukara, hari imirongo ikiri guideline ya indi y'ubururu. Imirongo ikuguidinga ese table yawe yameze ite. Twagiye noneho tugiye gutangira hano. Iyi mibare iri hano iyo ugiye guprintinga ntabwo iza ku rupapuro, ahubwo wowe umentioninga column runaka akaba ariyo wita mibare. Suppose ahangaha niho uratangirira rimwe, urandika rimwe hano, then after urageza ku gihumbi
ushobora kukujena urabona ugize gutya scrollinze gutya urabona ni za anime zijemo gusa means ntago ari byo kugira ngo ubikore rero ukora back then after uze hano kuri aka ga series uklikemo hano ahangaha wandike iko noneho iyi seri ahangaha urabona ihujwe na kabiri na kolamu yo kuri A urandika A2 kabiri A2 plus 1 then ukore enter hahita hazamo kangahe kabiri ariko ahari kabiri hari icyo bita formula kugira ngo ukurikizeho gatatu ushobora kubyandika ariko byakugora kubera ko twamaze gukora formula turahita tuza ukirike muri nguni haza akamenyetso ka plus then after e plus ukirikeho mpaka e plus ije a plus kaje ikamara kuza scrolling down then after reach then you will find ko byakunze noneho byakunze amaze gukunda imibare yagiye yikurikiranye iri ni isomo akenshi rinanira abantu ugasanga byabananiye icyo musabwa ni ukudukurikirana kuri channel yacu yitwa Central NBUK cyangwa se ukiyandikiraho isi ya computer as content then after uzahita ubona ko kutibeshye kudukurikira computer uzayimenya ku buryo buhagije murakoze welcome back mureke dutangire rero let's start twatangiye twagiye uraza hano kuri start urangiza urebe Microsoft Excel uklikeho double click then you open wakore maximize agrandise maximize then after utangire Microsoft Excel yacu nuko bimeze ngubu uko muyibona no hari ama ribbons ibigizwe n'ama ribbon ishaka some task ujya muri ribbon runaka akaba arimo uyisanga suppose ushaka font uyisanga muri home ribbon wabashaka bold italic and line uyisanga muri home wabashaka colors letter color alignment uyisanga muri home number uyisanga muri home style uyisanga muri home series uyisanga muri home editing uyisanga muri home ribbon then after hari n'indi ribbon yitwa insert muri insert dusangamo pivot table tugasangamo tables dusangamo picture report dusangamo shapes dusangamo smart art dusangamo columns dusangamo lines dusangamo pie ayingibi ni ama charts ni ubwoko bw'ama charts column lines pie bar area ni byose bisanga muri charts noneho ibi byose mubonamo hano byose biba biri muri insert then after hari n'indi ribbon yitwa page layout muri page layout dusangamo themes ugasangamo page startup ariho muri page startup usanga ahantu hari margin orientation size print area n'ibindi byose na background n'ibindi na za print title byose ni usanga muri page startup then after kaza muri scale to fit anga no buryo bugufasha mu guprinting ugiye guprintinga kugira ngo urupapuro rwawe rwuzure suppose urakora selection nukora selection urasa kugira ngo urebe ko urupapuro rwawe rufitinga ushobora kuza hano kuri width ugashyiraho page 1 ukaza kuri height ugashyiraho page 1 muri rusange bigufasha muri printing then after iyo bita sheet option harimo view print view heading na guidelines byose byushaka hazemo guideline cyangwa ntizizemo byushaka byose ukabikora yisize kuri aka ka view connectinga byose biva mu bya guidelines
twaja tugasanga harimo na arrange nayo tuyisanga muri Excel. Na Excel nimo ubisanga. Twagiye no kindi yitwa formulas namo usangamo function library. Angana no usanga ama function harimo za sum, harimo za average, biki byose yukanze hano kuri imbere ya sum. Usangamo harimo sum, average, count number, max, minimum n'ibindi birimo mu functions. Iyo akanze usanga ama functions byose tuzagenda tubyiga. Tagiye dusanze kuri defined names. Angaha naho harimo ibyo bita defined names. Kavuga uti shobora gukoresha name manage, define name, create from the selection. Ibyo ushaka urabikoresha. Hari iyo bita formula auditing. Ibi naho ni izindi ntuzi ukoresha muri Excel. Twagiye turaza kuri ribbon yitwa data. Iyi data nayo ibamo get, external date, akaba connection, sort and filter. Ushobora gufiltinga ukavuga uti wenda abafite hejuru ya 50 bose ba dismissing ntibagaragare. Ukoresha aka ka filter. Ari na outline. Naho twagiye kuri review naho hari utuntu twinshi, hari twa spelling, research, ibiki twose tuzagenda tutwiga nkuko mutubona hano. Twose tuzagenda tutwiga. Turabizeye fatanye bwanyu cyo mugomba kudutega hano uko musabwa kudukurikirana muri tukabigisha computer uko biri. Hanini ni icyo bita view. Muri view harimo workbook views, harimo show or hidden. Ushobora guhisha ibi byose, ushobora guhisha formula bar, ushobora guhisha headings, ushobora guhisha iyi guideline. Harimo zoom, harimo window, harimo macros. Ibi byose ushobora kubihisha igihe wabishatse. Twagiye icyo musabwa no kudukurikira, tuzagenda tubigisha buri kimwe cyose. Thank you, murakoze. Yes chef.